Question number 2. The coach of a cricket team buys 3 bats and 6 balls for rupees 3,900. Later, she buys another bat and 2 more balls of the same kind for 1,300. Represent the situation algebraically and geometrically. Actually, இதுவும் geometrically, that means it's a பழைய pattern தான். Number 1 model, algebraically and graphically. இந்த கொஸ்டின் கூட ஒன் மோர் லைன் நீங்க ஆட் பண்ணிக்கோங்க. Find the cost price for each bat and each ball by the graphical method. அப்படின்னா என்ன செய்யணும் அதையும் நீங்க சேர்த்துக்கலாம். நான் உங்களுக்கு எக்ஸாம் மோஸ்ட்லி 4 மார்க்ல கிராஃப் கேட்குறாங்க அப்படின்னா கிராஃபிக்கலி சொல்யூஷன் கேட்டு தான் கேட்பாங்க. கிராஃபிக்கலியா மென்ஷன் பண்ணுங்கிறது பிகினர் ஆக்சுவலி பிகினிங் எக்ஸசைஸ்க்காக கிராஃபிக்கலா மென்ஷன் பண்ண சொல்றாங்க. ஸோ இதே இது நீங்க 4 மார்க்ல ஆன்சர் பண்ண போறீங்கன்னா சால்வ் த கொஸ்டின் பை கிராஃபிக்கலினா நீங்க கிராஃபிக்கலா ஆன்சரை கண்டுபிடிக்கணும். ஓகேங்களா? ஸோ பார்க்கலாம். ஸோ கொஸ்டின் நம்பர் 2. Exercise 3.1. Question number 2. So, question வந்து situation algebraically and geometrically, that is graphically வச்சுக்கலாம். இப்போ இந்த கொஸ்டின்ல bat and ball. So let the cost of one bat. Let the cost of one bat is equal to rupees X. Cost of one ball. So take the cost of one ball is equal to rupees Y. So இப்போ condition number 1 போகலாம். It's an easy question. So read the first line. The coach of a cricket team buys 3 bats and 6 balls. Pramathi எப்படி equation form பண்ணலாம்? Having any ideas? Cost of actually 3 bats and 6 balls. 3x. 3x, good. 3x Plus 6y. 6y Is equals to rupees 3900. Very, very good. Super. So 3x plus 6y is equal to 3,900. That is the first condition. So take this is a number 1 equation. So equation form பண்ண உடனே நீங்க உடனே டேபுலர் காலம் போடலாம். So ஈஸியா டேபுலர் காலம் போடுறது எப்படி அப்படின்னு பார்த்துக்கலாமா? xy. So 3 values, 3 points கண்டுபிடிங்க. So 1 time x க்கு 0 போடுங்க. Close this term. So நான் x க்கு 0 போட்டுருக்கேன். So x க்கு 0 போட்டுருக்கேன். So xங்கிற டேர்மை க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன். 6y is equal to 3,900. ஓகேங்களா? ஸோ இதை நீங்க டிவைட் பண்ணி பார்த்துட்டீங்கன்னா நீங்க ரஃப் ஒர்க்கா டிவைட் பண்ணி பார்க்கலாம். 3,900 is divided by 6. We get 650. So in the placeல yes. Mom, in the equation simplest form ஆக்கிடலாமா? Divided by 3 throughout. Okay, போடலாம். அதே ஆன்சர் தான் வருமா மேம்? It's actually ஈக்குவேஷனை வந்து இந்த இதுல சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்மா மாத்துறது கொடுத்துருக்க இன்ஃபர்மேஷனை வந்து நம்ம வந்து கிராஃப் அல்ஜிப்ராயிக்லி மென்ஷன் பண்ணிட்டோம். எப்போ சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்மட்டா த்ரூ அவுட்டா கேன்சல் பண்ணி செய்வோம் அப்படின்னா சால்வ் பண்ணுவோம் பாரு 3 மெத்தட்ஸ். அப்போ சால்வ் பண்ண போறோம்னா பிஃபோர் கோயிங் டு சால்விங் நம்ம வந்து நம்ம தேவைக்கு ரெடியூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? ஓகே. ஸோ இதுல நீங்க போட்டாலும் கரெக்டா தான் வரும். ஸோ அப்படியே வச்சு செய்யுங்களேன். புரிஞ்சுதா? இப்போ நம்ம சால்வ் பண்ண போறோம்னா சால்வ் பண்றதுக்கு முன்னாடி அந்த இன்ஃபர்மேஷனை வந்து சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்மட்டுக்கு மாத்துவோம். ஸோ இதுதான் ரெக்வயர்டு ஈக்குவேஷன். இதுதான் ஈக்குவேஷன். நீங்க மாத்தினாலும் சேம் ஆன்சர் தான் வரும். ஓகே புரியுது. ஓகேவா? Thank you. Okay.
ஸோ உங்களுக்கு நான் இப்போ ரஃப் ஒர்க்காக மாற்றி காட்டுறேன். மாற்றி காமிச்சிட்டு ஒரு சில ரிசல்ட் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறேன் பாருங்க. உங்களோட ஈக்குவேஷன் வந்து 3x plus 6y is equal to 3900. So divided throughout by 3. It's a common factor 3. So x plus 2y is equal to 1300. So இப்போ இது ஒரு ஈக்குவேஷன், இது ஒரு ஈக்குவேஷன். இப்போ a1 இதை பார்க்காதீங்க, இதை பார்க்க வேண்டாம். ஸோ அல்லது இது ஒரு ஈக்குவேஷன், இது ஒரு ஈக்குவேஷன் வச்சுக்கலாமே. ஸோ a1 3, a2 1, b1 6, b2 it is 2, and c1 3900, c2 1300. So a1 by a2 3 by 1 3, b1 by b2 6 by 2 3, and similarly c1 by c2 is also 3. So இதுல இருந்து என்ன ஞாபகம் வருது? a1 by a2 is equal to b1 by b2 equal to c1 by c2. சொல்லுங்க, all the ratios are equal means the lines are coinciding each other. Lines are coincident lines. Coincident Okay. lines. So நீங்க வந்து so இப்போ இதுல simplest format மாத்திட்டு போட்டாலும் we get a same answer. Okay. புரிஞ்சதா? செய்யக்கூடாதுன்னு கிடையாது, செய்யலாம். இப்போ டவுட் கிளியர் தானே? கிளியர் ஆயிடுச்சு. ஓகே. ஓகே, थैंक यू. ஓகேமா. ஸோ நெக்ஸ்ட் இப்போ நான் ஒய்க்கு 0 கொடுக்குறேன். ஸோ ஒய்க்கு 0 கொடுத்தா க்ளோஸ் திஸ் டேர்ம். 3x is equal to 3900. 3900 is divided by 3. So 1300. Yeah, 1300. So one more value வந்து நம்ம ஆப்ஷன் நீங்களாவே எதனாலும் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். நான் எக்ஸுக்கு 100 கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்க. எக்ஸுக்கு 100 கொடுத்தா ரஃப் ஒர்க் போட்டு காட்டுறேன். 6y is equal to 3900. இதில் 100 கொடுத்தா 300. So minus 300. It is 3600. We need y. 3600 divided by 6. Therefore, value of y is 600. ஓகேங்களா? அப்போ டேப்லெட் காலம் ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷனுக்கு ஃபார்ம் பண்ணிட்டோம். So now condition number 2. So condition number 2, she buys another bat and 3 more balls. Another bat and 3 more balls. So எப்படி ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணலாம்? சஹர்ஷிதா, எப்படி ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணலாம்? Ma'am, okay. 3x plus 6y. As first equation. Sorry, ma'am. She buys another bat and 3 more balls. Another bat. X plus 3y equal to 1300. Very good. And doubt வருது? இல்ல லைட்டா டவுட் வந்துருச்சு மேம் அதான். So another bat. So ஒரு single bat தான். So x plus 3 more balls 3y is equal to 1300. That is a second equation. So இதுக்கு டேப்லெட் காலம் போடலாம். x y. So one time x க்கு 0. So இன்னொரு நேரம் y க்கு 0 போடுங்க. x க்கு 0 போடுங்க. x க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க. So 3y is equal to 1300. So நீங்க வந்து சைடுல ரஃப் ஒர்க்கா டிவைட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். 1300 is divided by 3. It is 433.3 something வருது. ஸோ அப்படி இல்லைன்னு சொன்னா நமக்கு வந்து ஹோல் நம்பர் வர மாதிரி எடுக்கணும். So 433.3. So we take it is a 433. இங்க 0.3 எடுத்தா கூட 433.5. So 433 எடுத்துக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா ஹோல் வேல்யூஸ் வர மாதிரி எடுக்கலாம். ஸோ அப்படி எடுத்துக்கலாமா?
சப்பில் நம்ம வந்து இப்படி மார்க் பண்ண தெரிஞ்சுக்கலாம். இப்போ ஒய்க்கு 0 கொடுங்க. க்ளோஸ் திஸ் டேர்ம் x is equal to 1300 and xக்கு one more value. Suppose we take 400. xக்கு 400 கொடுக்குறேன். 3y is equal to 1300 minus 400. So subtract பண்ணிட்டா. So we get 900. So we need y. So 900 divided by 3. So simplify பண்ணா we get a 300. ஓகேங்களா? So இப்போ second equation க்கு tabular column form பண்ணியாச்சு. So the algebraic equations எழுதிடலாம். The algebraic equations are the algebraic equations are 3x plus 6y is equal to 3900 and second one x plus 3y is equal to 1300. So question the first part to complete பண்ணிருக்கோம். Algebraic equations okay. இது graphically mention பண்ணணும். So draw the y axis and x axis. So y axis and x axis. X and this is x dash. This is y and y dash. So intersect ஆகிற பாயிண்ட் 0 எடுத்துக்கலாம் origin. So இப்போ உங்களுடைய tabular column பார்த்தீங்கன்னா so values பாருங்க. So எல்லாமே high values இருக்கும். 650, 1300. So best option என்னன்னா so நம்ம வந்து 100 எடுத்தா கூட so ஒரு 10 லைன்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் 1000 ரீச் பண்ண முடியும். ஹரிஷ் மியூட் பண்ணிக்கோ. அதாவது 100 எடுத்தா கூட 100 200 10 லைன்ஸ்க்கு அப்புறம் 1000 வரும். ஸோ பெஸ்ட் 500 and 1000 1500 ஸோ அப்படியே எடுத்துட்டா ஸோ நீங்க அப்படி எடுத்தாதான் அந்த சொல்யூஷனையும் கூட கிராஃபிக்கலா உள்ள காட்ட முடியும். ஓகே நான் இங்க எப்படி மார்க் பண்றேன்னா 500 this is 1000 this point is 1500 and this is 2000 and this is 2500 and leftwards வந்தீங்கன்னா this point is minus 500 and minus 1000 so இப்படி vertically வேணா எழுதிக்கோங்க minus 1500 this minus 2000 and y axis அதுவும் 500 எடுத்துக்கலாம் this is 500 1000 1500 and 2000 downward direction negative sign போட போறோம். This line is minus 500 minus 1000 and minus 1500 and going. So points plot பண்ணலாம். First one 0,650. This is 0. This is 0. Actually this is 500. So 500 is 1000. Actually இப்போ என்ன ஆகுனா ஒவ்வொரு ஸ்மால் லைனும் 50-50 கவுண்ட் ஆகுது. 50 into 10 தான் உங்களுக்கு 500. So every small line counted as a 50. இது 500னா 500க்கு அப்புறம் அடுத்து 550 600 this is 650. So இந்த லைன்ல இருந்து மூணாவது லைன் this is 550 600 this is 650. உங்களுக்கு சொல்றது புரியும். ஸோ நீங்க ஃப்ரீ டைம் கிடைக்கும் போது அகைன் மார்க் பண்ணி பாருங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன் 1300,0 1000 this is 1000. So every small line counted as a 50.
The small lines, each small lines counted as a 50 units. This is 1000. So உங்களுக்கு 300 வேணும் அடுத்தது. இது 50, அடுத்து 100, 150, 200. So actually இது 1250. This line is 1250. So 250, 300. So இந்த 5th line க்கு அடுத்து 6th line. இந்த 6th line தான் 1300. 1300, 0. This point. And 100 ல 60. ஹரிஷ் மியூட் பண்ணிக்கோ. மியூட் பண்ணுமா, மியூட் பண்ணு. The 100, 600. It's a 100. Actually இது பாருங்க, இது 500. 100 க்குனா so first line 50, second line. இந்த second line தான், இந்த second line 100. ஆனா 100 ல 600. This is 500. 500. So இதுல இருந்து second line. சரி, நீங்கள் 2 points மார்க் பண்ணிட்டு ஈஸியா இருக்குன்னா அதுலயே லைன்ஸ் போடனா கூட போட்டுக்கோங்க. So through these 2 points draw a straight line. So இது ஓகே, இது ஓகே. So one more point வந்து இதுக்கு நியரா வரும். So உங்க லைன் வந்து இப்படி இருக்கும். So இந்த லைன் மேல இந்த ஈக்குவேஷன் எழுதிக்கலாம். It is 3x plus 6y is equal to 3900. இப்போ செகண்ட் பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஈஸியா தோன்ற பாயிண்ட மார்க் பண்ணிக்கோங்க. 1300 0. This is 1000. 1300, 0 already marked in this point also. So this point. And 400, 300. This is 500. So இதுக்கு before 2 lines. This is 450. This is 400. 400 ல 300. இங்க 500. So 300. This line is a 250. இந்த line 250. So 250 க்கு அடுத்த line. This one. So இல்ல உங்களுக்கு வந்து நீங்க 100 எடுத்துட்டு போட்டீங்கன்னா so பெரிய கிராஃபா வரும். So அப்படி போட்டு பார்க்கலாம். Now through these 2 points draw a straight line. இப்படி கிடைக்கு. இதுக்கு கூட ஈக்குவேஷன் எழுதிருங்க. x plus 3y is equal to 1300. That is a graphical representation. இந்த கிராஃபை நீங்க ஃப்ரீ டைம் கிடைக்குமா வரைஞ்சு பாருங்க. உங்களுக்கு இதே மாதிரி இன்டர்செக்டிங் பாயிண்ட் வந்ததா அப்படிங்கிறதையும் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. இப்போ ஸ்கேல் in x-axis 1 centimeter is equal to 500 units, and in y-axis 1 centimeter is equal to 500 units. இப்போ நான் 500 எடுத்ததுனால தான் இந்த இன்டர்செக்டிங் பாயிண்ட் இந்த கிராஃப்குள்ளே கிடைக்கும் எனக்கு. இன் கேஸ் நீங்க 100 போடுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். 100, 200, 300, 400, 500, 6, 7, 8, 9, 1000 இவ்வளவு தூரம் வந்துடும். எனக்கு இன்டர்செக்டிங் பாயிண்ட் 1300 கிடைக்கு. அது கிராஃபை விட்டு வெளியே வந்துடும். அந்த இன்டர்செக்டிங் பாயிண்ட கிராஃபிக்கலா காட்டணும்னா நீங்க 2 வேலை செய்யணும். ஒன்னு, இந்த ஒய் ஆக்சிஸ் எடுத்து லெஃப்ட்ல கொண்டு வந்துடணும். ஸோ அப்போ இங்க வந்து மோர் லைன்ஸ் கிடைக்கும். அப்போ நீங்க 100 மார்க் பண்ணி பார்க்கலாம். அதர்வைஸ் இப்படி 500 மார்க் பண்ணீங்கன்னா
கரெக்டா மார்க் பண்ணணும். அப்படி இல்லை நான் 100 தான் எடுப்பேன்னா உங்க கிராஃப் வந்து இந்த இன்டர்செக்ட் ஆகிறத கிராஃபுக்கு உள்ள காட்ட முடியாது. ஸோ நான் சொல்றது புரியலன்றவங்க கொஸ்டின் கேட்கலாம். என்கிட்ட எனிபடி ஹேவிங் டவுட்ஸ் ஆஸ்க் அ டவுட். வந்தனா புரிஞ்சுச்சாமா? சௌமியா புரிஞ்சுதா? புரிஞ்சிச்சு மேம். ஓகே. ஓவியா புரிஞ்சுதா? Yes, ma'am. ஓகே. தீபக், ஜஸ்டின் புரிஞ்சுதாமா? ஓகே. ஜஸ்டின் புரிஞ்சு மேம். ஓகே. ஸோ இதையும் நீங்க வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்க. உங்களுக்கு ஃப்ரீ ஹவர் கிடைக்கும் போது ட்ரை பண்ணி பாருங்க. இந்த கொஸ்டினுக்கு சொல்யூஷன் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 1300,0 அப்படிங்கிறது சொல்யூஷனா கிடைக்கும். ஆக்சுவலி இது வந்து உங்களுக்கு சொல்யூஷன் கிராஃபிக்கலி கேட்டிருந்தால் 1300,0 அதுக்கு மீனிங் என்ன? 1300,0 ஈக்குவேஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுதா? செக் பண்ணி பாருங்க. 6 பிளேஸ் 1300, 3 into 1300, இந்த பிளேஸ் 0 ஆயிடுச்சுன்னா 3900. ஸோ இங்க வாங்க 1300, y 0, 1300 இஸ் கரெக்ட். அப்போ நம்பர் ஆக்சுவலி பேட் ருப்பி தான் கொடுக்குறாங்க தவிர பால்க்கு வந்து அங்க பிரைஸ் வந்து அலாட் ஆகல. அதுதான் இன்ஃபர்மேஷன். உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். மேபி இந்த கொஸ்டினுக்கு சொல்யூஷன் கேட்டால் 1300,0